possible to have encryption on a node-to-node basis. So let's look very briefly in IPsec. Very briefly introduction. So if you have a simplified version of TCP/IP reference model, you have the bottom layer is physical layer, which is not shown here. Next layer is link layer. This is protocols like Ethernet, Wi-Fi. It's right here. Then we have network layer, IPsec. That's where our IPsec resides. Network layer communicates end node to end node. Then we have transport layer. That will be specific end node stream to end node stream. And then we have application layer, it's application to application layer. You can also think of network layer communication between individual networks. That's probably one way to do it. So if we put IPsec, if we implement security at the network layer, the main advantage is it eliminates or reduces any need for high-level protocols such as transport protocol or application layer or application protocols to create any kind of security. It becomes transparent to them. They don't have to worry about it. They don't have to manage it. From their perspective, I have my data, I send it into the network, and network does its management, some kind of magic, and data is secure. It can be authenticated, it can be encrypted, so to prevent snooping, and we can provide integrity. It's very easy to use. The main difficulty is if different applications have different requirements, customizing the specific levels of security has become challenging. You can imagine that different applications may have different policy, different requirements. Providing security at the network layer makes it kind of challenging to customize security specific for up to the requirements of specific application. So, very brief overall of TLS SSL. TLS SSL, it's transport layer security or secure layer socket. It's pretty much the same thing, it's just different titles. They reside in the transport layer. It works per session, per stream. It provides, excuse me, it provides better customization of policy per specific application. It makes management of security, takes management away from the application development. Again, application developers don't have to worry much about creating security. They can rely on the features provided by TLS SSL. Finally, PGP. PGP, pretty good privacy, is implemented at the application layer. It's implemented within application itself. It provides final level of granularity. It can give application developer more control over what kind of security is being provided. Regardless where you implement these security protocols, network layer, transport layer, application layer, typically you rely on public key cryptography, asymmetric cryptography, or secret key cryptography, which is symmetric cryptography. You cannot get away providing end-to-end security without any of these, either public or secret key cryptography, or typically both. Often all of the security provided relies on both of these types of cryptography. All right, so that was introduction. Any questions before we go to the next topic? Hearing no questions, we move on. So pretty good privacy. There is open standard called OpenPGP. It's widely available. It can be used as much as you want. PGP can be used primarily for two types of services. One for long-term storage of data, so you can encrypt data using PGP, or for email security. So because we're talking about networking application, network security, we will focus on email security. So email security is provided through the following services of PGP. Authentication service. Yes, question? Yeah. I knew that new versions of Tor support IPv6. What about privacy of this protocol?
What is the privacy for? So right now, I think all of these protocols will work with both IPv4 and IPv6. So typically it shouldn't matter. So all of these protocols, IPsec, SSL, TLS, and PGP will work regardless of the underlying IP protocol. PGP and TLS, SSL, they don't really care. IPsec will have to adjust because IPsec actually it's actually implemented as a part of IPv6. So it would work regardless of the underlying IP protocol. And one more question. Is it true that American companies, I don't know, currently sabotaging the implementation of IPv6? American companies you can say it in Ukrainian. I speak Ukrainian, I'll just respond in English. Чи правда те, що деякі, скажімо, інституції американські певною мірою саботують впровадження IPv6, тобто не хочуть переходити на протокол версії? То може бути правда. Проблема з IPv6 через то навіть не стільки компанії, скільки їм треба, щоб перейти на IPv6, їм треба змінити інфраструктуру. Їм треба купити новіші комп'ютери, новіший софтвер. Їм то можливо буде коштувати багато грошей, вони через то не хочуть робити. Принципово, right now, Windows, воно support automatically IPv4 і IPv6. Воно підтримує і то, і друге. Якщо сітка, до якої ви підключені, може працювати на IPv6, воно by default по стандарту буде працювати з IPv6. Якщо ні, то буде IPv4. В принципі, то можливо. Я не знаю, я не бачу тої статистики, але я можу собі уявити, що можуть бути компанії, які не мають достатньо технічного складу людей, які можуть з тим розібратися і не мають достатньо коштів, щоб перейти на IPv6, вони, можливо, не хочуть того робити. Принципово зараз в більшості випадків то відбувається майже автоматично. І всі новіші операційні системи будуть підтримувати і той стандарт. Дякую. Okay. Moving on to PGP services. So PGP services, authentication services via digital signature. So if you want to verify who you are, you will have to provide a digital signature. Digital signature is implemented using public-private key cryptography or asymmetric key cryptography. Confidentiality services mean encryption. It's being provided using symmetric key cryptography. So notice right here, PGP uses both types of encryption. Unwritten rule is that if you use public-private keys pairs too often, you will wear them out. The idea is that public-private keys, the more often you use it, the bad guy's adversary can record that information because it travels through. They can see encrypted text, and that gives them more data to try to decrypt using some kind of brute force attack or something else, some maybe cryptographical algorithm to try to figure out the private key of the user. So generally, we try to use public-private keys as little as possible. So usually, what you do, you use public-private key to establish a symmetric key, and then do all of the data encryption using that symmetric key. Another service that PGP provides is compression service, email compatibility service, and segmentation service. And we're going to talk about all of them a little bit. So first of all, PGP authentication. So authentication process at the center. So what happens when I'm as a sender trying to send an email? And we want to provide authentication, meaning I want to ensure that email came from whoever we said it came. So first thing, we create a message digest. It's another word. Message digest is another word for hash. It's a hash value. Hash functions, you have probably heard of them. It's a cryptographic function, is many to one.
Yeah, many to one, that's correct. So basically you provide input of whatever size you need and provide you output, in this particular case 160-bit message digest. The biggest feature of hash functions is that if you have output of hash function, it's impossible to figure out what the input was. However, if you have input and you have output, you can match them together. So you can verify that the given specific input and given specific output, you can verify that they match. So what we do, sender will create this hash function, hash value based on some information, encrypt that hash value with the sender's private key. All right, and add that result to the recipient. So the risk authentication comes in two steps here. One is a private key encryption. So if you recall, I mean, I expect that you should know this, but anything that you can encrypt with private key, you can decrypt with public key, and vice versa. Anything that encrypted with public key can be decrypted with private key. However, if you encrypt something with private key, you cannot decrypt it with a private key. Public key is available to everyone. Private key is available only to that given individual. So right now, sender encrypts that message digest with its own private key. Only sender can do it. Nobody else can do it because nobody else knows that private key. However, anybody else can decrypt that message using the sender's public key and then can verify that the information that was provided is in fact correct. So what happens at the receiver side? Receiver gets that information, so it separates encrypted message digest from the rest of the message. It decrypts it using sender's public key. So receiver decrypts the message digest with sender's public key. Now it can verify that, hey, in fact that message in fact came from the sender. Next, it computes message digest on received message. So I'm kind of skipping some of the details because I'm not talking about which part of the message is being encrypted. For the simplicity, let's assume the whole message is encrypted. So now we decrypt, compute the, sorry, let me backtrack. The whole message is run through the hash function, my bad. So you take the message, you run through the hash function, you have the value. Now, receiver do the same thing. Take the whole message, run it through hash function. Now it compares the hash function that receiver produced with the hash function that it's received from the sender. If the values match, awesome, it's great. It means the message itself was not modified. If the message don't match, it means something went wrong and message may have been modified. And by comparing the message itself and being able to decrypt the information from the sender, it basically provides authentication that the message in fact came from whoever they say it came from. I actually have a question for the audience. So this kind of question came to my mind, and let's see if you pay attention or if you follow what I'm saying. So right now, notice in this particular authentication scheme, we want to encrypt the whole message digest and send that information with the sender's private key. And we need to verify the hash of the value in order to validate the identity. So my question is it possible? Why do we need to go through all of that so much trouble? Why can't we just simply say, okay, sender says I'm a sender, I'm saying my name is Vasily Hnatyshin, so what I want to do, I will encrypt my name with my private key. I send it to the recipient. Recipient decrypts my message with my public key, sees that it says Vasily Hnatyshin, says all good, so I believe that you are who you say you are. Why this particular approach will not work? Anybody have any idea why this will not work? Let me try to translate it in Ukrainian. Нехай, скажемо так, зараз що ми робимо? Ми беремо то повідомлення, ту
меседж від email, ми її повністю, ми робимо хеш, ми compute, рахуємо його хеш, потім encrypt that хеш. Ми зашифровуємо той хеш і висилаємо. Чому я не можу взяти просто своє ім'я, не робити ніяких хеш, не робити ніяких повідомлень, просто взяти моє ім'я, зашифрувати своїм приватним ключом і вислати, і то буде мій підпис. Чому оце не працює? Можу висловити припущення, як варіант. Можна назбирати статистику на ваш ключ, і через якийсь момент часу можна цей ключ ламанути. В принципі, так. Власне, то саме через те, що тут немає ніякої такої унікальної інформації. Через те, що я просто зашифрував своє ім'я. Поганий хто-небудь, то якийсь шпіон, наприклад, скажімо так, вони просто можуть забрати той кусок, що я зашифрував, вислати свої меседжі, просто докласти її. Ідея самої тої, що ми рахуємо хеш того повідомлення через те, що воно буде унікальне. Розумієте? Що там можна додати якусь властивість, і то буде унікальне, через то воно підтверджує хто ти є, твою identity. Без того неможливо зробити. Що то робить зміст? Також ми хочемо зробити хеш через те, що хеш буде 160 битів, а якщо просто воно відносно маленьке, а якщо ми зробимо не робити хеш, а просто зашифрувати все повідомлення, воно може бути дуже велике. Ми не хочемо висилати так багато інформації, ми хочемо висилати мінімальну кількість інформації. Це та сама основна ідея того authentication in PGP. Окей, добре. Переходимо наступне. Що in practice PGP support RSA, SSH and DSS SHA-based signature. RSA stands for Reverse Shaw Adelman. This is the name of hash algorithm developed by a bunch of professors from MIT in late 70s, early 80s. SHA stands for Secure Hash Algorithms, and DSS, Digital Signature Standard. So these are fairly standard algorithms for generating signatures of hashes. Also, PGP support detached signatures. The whole idea is that if you have multiple message, you can actually send a separate detached signature for each separate message individually. So this is useful when a document must be signed by multiple individuals. Okay, moving on for the next one. So this is kind of a picture of what happens. So if you see, we start with the message. This is our sender, party A. We compute a hash. It's a 160-bit value. We encrypted this hash value with the sender's private key. We add that value to the message. Now we have zip. We actually compress the message. Why? Because again, as I mentioned before, we don't want to send too much information into the network. The more information you send, the longer it will take to arrive. So we want to make it as efficient as possible. So we compress. We compress the message and everything else is attached private key together. And then we do R64. The problem is zip, any compression algorithm or compression and encryption algorithm can generate basically any type of character. The transmission over the network may require only certain type of characters. So we make sure that whatever the input is sent over the network follows the required standard. So now that information travels through the network, arrives at the receiver. Receiver converts it from whatever network format into the whatever format we need it, uncompress it, unzips it, separates message from the signature, and signature, this is this part, decrypt signature with the sender's public key. Now we have the value. So what we do then, we have that value. We take the message, again, runs through the same hash algorithm.
and then compare the value that we received that was encrypted and the value that was actually that we computed. If the values match, we validated the authenticity of the message. If not, message was messed with. So notice, again, we kind of skipped some of the details, but notice the use hash function. And we mentioned that there could be different types of hash functions supported by PGP. So there is another step that's kind of omitted here, is that both end nodes need to negotiate what kind of encryption mechanisms they will use, or hash mechanisms that they will use. They need to negotiate how they will, what kind of algorithms they will support, which is kind of omitted in this presentation. All right, PGP confidentiality services. So for each email, for each message separately, PGP generates 128-bit session key, right? So they actually generate, the sender will generate a separate key, right? It uses block cipher algorithms such as CAST128, IDS, 3DS, and all of them use cipher feedback mode. So if you have nothing better to do, or very interested in cryptography, you can look up this algorithm and they will show you the actual function, how they do the encryption. So the message will be encrypted with this 128-bit key using one of these encryption mechanisms. This is different from hash functions. This is different from private key. We use a session key that is actually generated. So feedback, cipher feedback mode, what it means, you take a message, you partition it into individual blocks, right? When you do encryption, you encrypt one block with a key. You have initialization vector, which is, I'm kind of skipping here. If you encrypt it, you have produced the result. The result of the first block encryption is input into the encryption of the next block. So the idea is that each block, encryption of each block separately depends on the previous result. And there's various ways how to do it. So about it, and it's kind of actually very interesting mathematically based approach. Anyway, so when we generated encryption key, we encrypted session key, which is secret key, we encrypted with a receiver's public key. So now the idea is, if I encrypt it with receiver's public key, nobody but receivers will be able to decrypt it, right? So this is the easiest way to share the secret key between two end nodes. Alternatively, if there is nothing better to do, you can use Algol-Maltz algorithm, which is another algorithm which allows you to establish a secret key between two parties. There is also Diffie-Hellman, I believe, which does pretty much the same thing, but it's an older version of it. So sender transmits email encrypted with the session key together with the session key encrypted with receiver's key.
Таке враження, що мене викинуло. Правда? Мене вибило десь на пару хвилин. Вже ви саме так було викинуло. Я так говорив добре, я не знаю скільки хвилин, поки я не зрозумів, що мене викинуло. Ні, ну викинуло хвилини 2-3 тому. Десь так. Десь тут от? А, ви не бачите мого слайда. Share. Мене вибило. Той слайд чи попередній слайд? Цей слайд. Окей, let's try it again. So, я перепрошую за то, я не знаю, що відбулося. Мене викинуло і я не побачив. All right. So, PGP confidentiality. So, we're right now looking at the example of confidentiality itself. So, there is only confidentiality, not confidentiality authentication. Вернувся. Не було 2-3 хвилини. Yeah, I'm back. Я повернувся, так. В мене, видно, інтернет вибиває. Якщо ви думаєте, що поганий інтернет тільки в Україні, в Америці теж буває поганий інтернет. І незважаючи на те, що в нас великий університет і має багато студентів, і, здається, має достатньо грошей, в цьому приміщенні, де я знаходжуся, в нас цей будинок є старший за мене. Він з 73-го року. І через те, що він побудований так доволі по старим стандартам, він інтернет тут, Wi-Fi не є дуже добре. А в мене мій десктоп, яким я користуюся, він не має ні відеокамери, ні мікрофону. Через то я мушу переходити на лептоп, яким я користуюся. Менше з тим. Рухаємося далі. Я перепрошую, рухаємося далі. So, PGP confidentiality services. So, this is kind of illustration what happens with confidentiality only. Basically, we want to ensure that nobody can look at the message. Right? So, we take a message, we compress it, then we generate a symmetric key, which is a session key. So, the sender generates that key. The sender encrypts the message with that symmetric key. Then encrypts the key itself with the receiver's public key. Then add the public key, the encrypted key, session key to the message itself, convert it into network understandable format, and sends it out. So receiver gets that message, converted from the network understandable format into what it was sent, separates encrypted message from the encrypted session key. Using its own private key, the receiver decrypts a session key. Now the receiver has a session key and can decrypt the message itself. Then it can uncompress the message and send it out. Now, the problem with this, yes, it provides confidentiality. It ensures that the message is, nobody can peek into it. However, it doesn't provide authentication. This particular approach by itself can be susceptible to the replay attack. So if the message can be sent to multiple people, only to certain people, so a bad actor, a bad person can copy the message and just resend it to someone else. Somehow they can potentially spoof it. So basically resending the message again can possibly provide a mechanism for replay attack. I mean, there are ways to deal with this, such as provide unique identifiers such as nonce, which will be different for every single message. You have to negotiate ahead of time. This particular confidentiality service is not going to be able to do it. This authentication, it's actually more likely to do it because you can provide some unique information. And anyway, moving on. PGP confidentiality and authentication services. So now we want to provide both authentication and confidentiality. So we basically combine both pictures together. The sender takes that message, compute a message digest or hash of it,
encrypted that message digest with its own private key that generates a signature. This is the signature of the message. Take the signature, concatenate it or add it to the end of the plain text message. Take the result, compress it. Compress it, then generate a session key, encrypt that message with a signature with the generated session key, then separately encrypt session key with the receiver's public key. Combine those two things together. You have encrypted message with the session key and signature, and the session key encrypted with the receiver's public key. You concatenate them together, convert them into network understandable format, send it out. Receiver gets it, converts it from the network understandable format into what was originally sent, separates encrypted message from encrypted key. So now, using its own private key, only receiver has the private key, nobody else has it. So it decrypts the session key, then using decrypted session key, decrypts the message itself, uncompresses it, separates the message into message itself and a signature, uses sender's public key, decrypt the signature to get the hash, using known hashing mechanism, computes the hash of the message, compares the results. If they are both the same, then everything is great. We are good to go. If not, the message cannot be authenticated, should be discarded. So that's pretty much it about PGP services. Let me see if there's anything else. Oh, no, there's two more things, but already kind of mentioned to them. So PGP compresses email message after appending the signature, but before encryption. Basically reduces the long storage and decouples encryption from verification procedures. So you don't want to have too much information there. And PGP uses zip for compression. Finally, compression is carried out with zip algorithm. Encryption produces an arbitrary binary string, which network message transmissions is, while network message transmissions is character oriented. Basically what it says that when you encrypt or compress the message, the result will be any kind of character. Networks cannot transmit any kind of character, so we need to make sure that we have character-oriented data sent over the network. So what we do, we have an algorithm to convert that arbitrary string into a specific character-based format. PGP uses base64 encoding to create a network understandable format. Also, PGP provides segmentation. So if you send a very big email, and right now most of the email clients can kind of hide this functionality, but when you send a huge message, let's say with a huge attachment, few megabytes, it's not sent as a one message, actually partitioned or segmented, broken into small pieces. And PGP will perform the segmentation and reassembly as necessary. Segmentation and reassembly is a fairly common process which done at multiple layers, because multiple layers may have different requirements on the maximum unit size. All right. Okay, one more thing about PGP, apparently. So sometimes it's possible, it's actually a common problem. Not PGP, in general, users may have multiple keys. It's possible to have the end user may have multiple different keys, public, private keys. So imagine a situation where somebody creates a new key and the old key was not expired yet. So it's possible for a end user to have multiple keys. So what happens, in order to figure out which key to use, PGP maintains a table of user ID and public keys, so which allows them to determine which key to use for which user. So I'm kind of simplifying it, and this kind of not the most exciting topic. So this is an example of how private key ring, collection of user public keys works, and public key ring. So this information is being maintained by PGP in order to ensure that we know which public key to use in order to reach a specific user. All right, so this is it for PGP.
Any questions about PGP? Маленьке. Буде реагувати цей протокол у випадку, якщо буде підміна відкритого ключа юзера B, або то, що було part B. Хтось може підмінити public key юзера B, і, відповідно, все буде передано зовсім іншому юзеру. Воно не зможе. То практично підмінити пабліки дуже практично неможливо. Практично неможливо. Через те, що той пабліки є окремий топік, окрема дискусія, але вони мають такий Certificate of Authority. Той Certificate of Authority Я зрозумів. Треба будувати центр сертифікації. Він існує. Якщо ви подивитесь на свій сертифікат, ви можете подивитися в будь-якому веб-браузері на свій сертифікат. І там буде написано, хто його генерував, коли він генерований і тому подібні речі. Підробити пабліки практично неможливо. Добре, дякую. На цьому все основано інтернет-секюріті. Перепрошую. Прошу. Доброго дня, Петро Венгерський, керівник кафедри кібербезпеки. Пане Василь, хотів би вас запитати, от ця служба ПКП, що яка зберігає, от як вона організована, що от в принципі, яка би мала зберігати сертифікати, видавати ключі, це окремий сервіс, який відділений від решту сервісів, чи от як супроводжується оцей супровід, менеджмент оцих ключів? От, в принципі, то, що там от Ярослав запитав, я думаю, що це просто окремий сервіс, який має бути цим піклуватися. Так, це окремий сервіс, незалежний від будь-кого іншого в інтернеті. Він є нічого не спільного ні з ким не має, він є незалежний, він має спеціальні організації. Якщо ви подивитесь де-небудь на Certificate of Authority, зараз подивлюся. Certificate of Authority. Вони є Certificate of Authority. Поки ви, пан Василь, шукаєте, я ще задам одне таке питання, яке буде стосуватися студентів вашого університету. Чи захищені, в принципі, сториджі ваших студентів, чи вони мають якусь автентифікацію, що не тільки паспорт, але підтвердження цього паспорту, якась ідентифікація з девайсу, і як у вас побудована секюрність тих даних, які мають студенти? Бо, якщо напевне, для всіх це не секрет, що наш студент, він має тільки аккаунт, який з О365, і фактично в нього паспорт зв'язаний з його номером студентського квитка, якщо раніше, так, і тепер уявного. І цей номер студентського квитка, він є, легко його вгадати, бо якщо студенти підряд, то можна сказати, що у Петра або там Павла номер такий-то, якщо в мене такий-то, або і вони фактично не мають підтвердження, коли вони заходять до своїх кабінетів. Тобто, якщо хотіти, то, я думаю, не треба студента з кібербезпеки, будь-який студент, який він може вгадати, як зайти в кабінет мого сусіда. Як у вас це організовано відносно доступу до інформації студентських оцінок і тому подібне, які б мали бути захищені? Окей. Наш імейл, студентський імейл, ми перейшли тепер, Microsoft Outlook, він менеджес. Студентський імейл, я перепрошую, managed by Google now. Тобто вони є, whatever Google does, то є, Google тим займається. Здається, наша імейл перейшла на Microsoft Outlook. Вони мають свій built-in capabilities. На рахунок, щоб подивитися студентські оцінки і тому подібні речі. В нас що студент може зайти, вони мусять мати свій password, вони мають свій username. Вони, звичайно, ми також робимо
dual authentication. Можливо, вгадати, можливо, student's ID ви можете. Вгадати паспорт практично неможливо. Ну, нехай буде можливо. Нехай студент придумав паспорт 1, 2, 3. Можливо, але ми також маємо це так званий dual authentication. Що воно робить? Воно перевіряє, скажімо так, я хочу зараз зайти на якийсь софтвер, ми користуємося нехай Banner. Я хочу туди зайти. Я даю свій паспорт, свій ID, воно мені висилає, каже, ми хочемо перевірити твою ідентифікацію. Вони висилають код на мій телефон, на мій приватний телефон. Тобто двофакторна автентифікація. Так, двофакторна автентифікація. Принципово самий захист студентів, ми самі того не робимо, ми то даємо більшим організаціям тим користуватися. Вони мають свою імейл, вони мають, я переконаний, що в нашій сітці, в нашій університетській сітці, що вони роблять, вони мають фільтри, і вони перевіряють, звідки та імейл прийшла. Якщо вона приходить не від студента, вони то зразу зловлять і скажуть, звідки вона прийшла. Якщо ви пам'ятаєте, що імейл працює, ти можеш збрехати, але завжди її можна подивитися, від якого сервера вона приїхала. І вони можуть то відслідкувати і просто не пропустити імейл. В загальному вважається, що студентський імейл, якщо дістав від студента, то їм можна вірити. Нам, наприклад, якщо студент використовує не університетську імейл, нам кажуть, що ми не мусимо відповідати на неї. Я не знаю, чи я відповів на ваше питання, але на загал... Прошу. Пане Василь, я так зрозумів, що от, в принципі, безпекою даних у вас займається та організація, це не є університет, це якась організація комерційна, яка, в принципі, займається захистом тих даних і перевіркою, і безпекою, і цілісності їх. Деякі сервіси так, деякі сервіси ні. У нас є наша організація, ми маємо власну нашу організацію по захисту сіток і в загальному технології. Вона є дуже велика, вона дуже багато грошей коштує. Я цілком серйозно, вони постійно їм бракує людей працювати. Деякі сервіси, такі як, наприклад, email, вони віддають більшим компаніям, вони мають сервіси з ними і ті користуються. Деякі сервіси вони самі проводять, деякі сервіси вони віддають іншим людям, іншим компаніям. І так, і так. Наш університет постійно перевіряється на захист. Вони мають, через те, що ми є державний університет, нас вимагається, щоб приходили треті компанії, інакші компанії і робили різні перевірки, як можна... Penetration testing, так? Penetration testing, right. Вони постійно то роблять. І я скажу, як мінімум кілька разів на півроку. І вони дають доповідь, і яка каже, то працює, то не працює. Я пам'ятаю, десь рік тому назад вони знайшли, як зайти в університетську сітку через принтер. На якомусь будинку порт принтера не був захищений, і вони змогли зайти в університетську сітку через той принтер, але більшість сервісів, які університет проводить, вони мають додатковий захист, вони не могли далі зайти, ніж до самої сітки. Тобто вони не могли нічого вкрасти, але попасти в сітку вони змогли. На рахунок CA, Certificate of Authority, вони є, це є окремі організації, і вони є різні компанії, наприклад, IBM, Amazon Web Services, Cloudflare, Google Cloud Platform, вони можуть робити ті Certificate of Authority, вони незалежні організації. І я зараз не знаю, чи зможете подивитися в своєму Settings, Certificate of Authority. Secure Browsing.
Поки знову ви шукаєте, то я скажу, зараз університет переходить на клаудну технологію. Чи у вас використовуються клаудні сервіси, бо там своя безпека, і коли ми купуємо такі сервіси, то вони вже захищені, тобто ми не турбуємося за захист таких даних. Ми маємо і то, і то. Тобто у вас поєднання... В нас, в нас поєднання є, деякі сервіси, всі сервіси, більшість сервісів можна до них під'єднатися за межами університету. Практично всі. Вони можуть бути на якийсь клауд, на якомусь іншому сервісі, вони можуть бути на сервері десь в нашому університеті. Деякі сервіси, наприклад, студентська інформація, напевно, вони будуть на нашому сервісі, на нашому сервері. І якщо, наприклад, я хочу подивитися на студентську інформацію від своєї хати, мені, напевно, треба буде під'єднатися до Rowan VPN спочатку, а потім можу я зайти. Інакші сервіси, можливо, вони не є, вони доступні з будь-якої точки. Наприклад, нехай вони мають virtual cloud для софтверу. Нехай наші студенти хочуть використовувати Microsoft Visual Studio для того, щоб робити домашні завдання по програмуванню. Вони не мають Visual Studio не мають на своєму комп'ютері. Вони можуть під'єднатися до якийсь cloud-сервіс, він не обов'язково буде в Ровані. Може бути в Ровані, може бути десь інде. І використовувати їхній сервер для того, щоб використовувати ту програму. Ми зараз користуємося приватно на нашому факультеті, ми часто використовуємося Amazon Web Services. Практично ми можемо створити, то є дешевше і простіше через те, що ми можемо створити, скільки нам треба тих серверів, щоб студенти могли до них під'єднатися і робити свої завдання. Нам не треба, в принципі, купувати комп'ютери. І можна, воно відносно не є дорого. Для клас ми використовуємо на клас 30 студентів, залежить скільки їм треба того сервісу часу, воно може бути, не знаю, $100 на місяць, то в принципі не є так багато. В американських мірках це дуже мало. Так, і ми практично платимо то з бюджету факультету. У нас то не є проблема. Якщо то є більше серйозно, якщо вони роблять якісь дослідження по типу даних, то воно може займати набагато більше, бо там треба більшу потужність того сервера, більше пам'яті, воно може коштувати $1000 на місяць. Тобі треба, скільки тобі потреба потужність яка. Якщо ми робимо якісь прості завдання по базах даних, створити SQL базу даних, закинути якісь SQL queries, то багато грошей не коштує, то дуже просто. Якщо ви маєте бажання подивитися на сертифікат, відкрийте, я перепрошую, я переходжу сюди. Якщо ви подивитесь, відкрийте settings я маю, наприклад, то в мене є Chrome. Натисніть на settings, зробіть search на certificates. І там будуть ваші всі certificates. Можете натиснути на certificate, і воно скаже, хто буде вищий. Ви можете самі його зробити, і certification pass, і воно тобі каже, звідки воно прийшло, як воно створено. І ваш веб-браузер може зробити, і зробити той сертифікат для вас. Подивимося, там мій Rowan сертифікат вже вийшов. Пане Василь, ви не шарите, ми не бачимо, ми бачимо тільки плакат. Ні, я знаю, я не шарю, бо то вислів, ви не шарите, то... Ну, в нас так. Коли я виростав, тобі казали, ти не шариш, ти нічого не розумієш. Тут інакше шарів, тут шарик індикації. На загал, ваш веб-браузер тепер, я то не, справді, я тим не користуюся зараз, я то не показую, бо я то не показую, бо я то дивлюсь на іншому комп'ютері, але давайте зараз спробую, чи я зможу то показати. Пане Василь,
в 16:30 ви казали, що маєте бути в іншому місці. В мене був За таймінг. В мене було засідання факультету сьогодні на 11 годину. Через то було то саме складено, але, на жаль, чи то на щастя, я його відмінив. Добре, тоді дивіться за таймінгом, за часом. Message certificates. От давайте подивимося, що то є. От є certificate. Хто його використав? Issued to. От можете подивитися, хто його MS Organization Access. What certificate pass? От, можна подивитися. Я не знаю, чи ви то бачите. Ви чи то бачите зараз? Ми наразі бачимо вашу презентацію. Окей, зараз подивимося, що можна показати. Share. Stop share. Share. Windows. Воно мені не дає показати. Не показує мені. Не хочу дати показати. Алекс. Ні, то не є то. То не хочу показати. Говоріть. Ну, на загал я кажу, що той сертифікат мусить виданий якоюсь додатковою організацією. І воно буде створено, і воно буде перевірено. Тобто, звичайно, він є один до клієнта, і його, в принципі, не можна підробити. На тому будується вся безпека комп'ютерних сіток. Наприклад, мій комп'ютер може вислати, підтвердити ту організацію, може зробити сертифікат, але там є також такий Web of Trust. Тобто ви можете, якщо мій комп'ютер видав той сертифікат мені, відповідно, якась більша організація довіряє моєму комп'ютеру. Тобто мій комп'ютер мусив створити свій власний сертифікат з тою більшою організацією. Також то відноситься і до, як він називається, і до веб-браузерів. Вони також, перед тим, як вони можуть створити сертифікат, вони мусять мати свій власний сертифікат, якому хтось інший довіряє. І то створює таку власну Web of Trust. То, як, знову-таки, ми за то можемо говорити годинами. Окей. Давайте рухаємося далі, бо то не є, скажімо так, то не є тема, до якої я добре підготувався. І, в принципі, я говорю те, що я в загальному знаю. І не обов'язково, я, наприклад, не обов'язково можу то вам сказати конкретно все. Я можу вам сказати з загального то, мій досвід. Також врахуйте, я не працюю на організацію, яка створює захист сіток. Тобто мій досвід є з того, що я прочитав, дещо зробив так на тому самому, з практичної точки зору я не маю стільки досвіду. Тобто, якщо мій IRT, наш університет має той відділ, який займається тим захистом, вони, можливо, мають більш практичні, вони можуть сказати конкретно, який софтвер вони користуються, як вони то сконфігурували, я того знати не буду, вони мені того ніколи не скажуть. Я можу вам сказати, як на загал протокол буде працювати, але як конкретно вони його сконфігурували, як вони, з ким вони створили контракти, хто проводить дає ті сервіси, я того знати не буду. Окей? Alright. Рухаємося далі. Я думаю, давайте зробимо так. Ми зробимо 10:30 і на тому закінчимо, де ми зупинимося, там ми зупинимося. І далі наступний 29-го ми продовжимо далі, якщо вам далі цікаво. Окей. Рухаємося далі. IPsec. Security at the network layer. IPsec was introduced in 1994. That protocol has been around for a while. It was introduced in RFC number 1636. So RFC is request for comment. This is a
standard way to define standards in the internet. So there is this organization called IETF, International Engineering Task Force, and they publish this internet drafts and RFCs. They basically dictate the standards that most of the company corporations should follow. IPsec by itself actually is not defined in one single standard, on one single RFC. There is actually a bunch of them. There is probably like 10 to 20 different RFCs that define different aspects of IPsec. So IPsec provides capability of secure communication across local area network, public and private, wide area networks, and the internet. So IPsec is the basis for VPN. Typically, VPN are implemented using IPsec or something similar. There is as a tunneling protocol by IPsec is one of the most popular ways to implement VPNs. So IPsec can provide things like secure branch connectivity over the internet. Again, that's VPN. Secure access over the internet. That's what I, for example, do when I'm at home and trying to connect to some services at Rowan. Let's say I want to look up student records. I need to connect to VPN before I can access better. Establishing extranet and internet connectivity with partners. VPNs can be used to create a separate networks and separate connection with not organization outside of current organization. It also provides additional security for commercial communication over the internet. IPsec can encrypt and authenticate all traffic at the IP layer. It can provide access to all kinds of distributed applications, and that IPsec will be pretty much transparent to applications. So, for example, if I use, let's say, again, banner, it's the name of applications that I use. As far as banner concerns, they don't know whether I use IPsec or not. The only thing on the other end, if I'm connecting to banner and they realize that I'm not outside of a Roman network, they can decline my request to connect. So, as I said, VPNs are often implemented using IPsec. All right, so here's kind of example of IPsec, simplified IPsec scenario. So you have here a view of, simplified view of IPsec packet. Here's in the middle IPsec payload. IP payload. This is your IP packet. It's going to contain your application data, transport layer headers like TCP, UDP, also and that's it. Then you have original IP header. That's an IP header that was part of the packet. Then all that part will be encrypted. All right, and you have this ESP. It's a type of mode in the VPN trailer. Then you get additional header, which allows you to decrypt. Then all of that part from ESP header up to ESP trailer is authenticated with a signature. And then you put on the top of it IP header. So what happens? So let's say this guy user in here, user system with IPsec, want to send a packet. That packet is first encrypted using IPsec. It added its trailer and header. Then on the top of that packet, because now it's encrypted, nobody can do anything with it because IP header is encrypted as well. So they add a new header on the top of it. All right, that header is used to route the packet to the exit of the tunnel, to this networking device with IPsec. When the networking device receives that packet, it will strip the header, decrypt it, get the original header and original payload, and then forward it into the network as nothing else have happened. So from the end user perspective and from the network perspective, all they see is the same packet that was sent from here to here. Somewhere in between, we created a tunnel. All right. As far as the whole internet, they see only a new header and encrypted data that nobody can look up. So IP tunnel. So IPsec has multiple ways to provide
different modes. One of them is a tunnel mode, which can provide combination authentication encryption with encapsulation security payload, this ESP. So VPN often used in a tunnel mode to provide VPN often implemented as IPsec with a tunnel mode because it needs to ensure that only authorized users are able to enter the network, and that actually ensured by providing encryption and authentication, and actually it's ensured by providing authentication, and can hide the traffic from snooping by encrypting it. So this is assure eavesdroppers on the internet cannot read the message because the traffic will be encrypted. So authentication identifies that the user is who they say they are. Encryption prevents snooping or spying on your packet. So main benefits of IPsec: it's transparent to applications. As far as application concerned, they don't even need to know about it. You don't need to change software when IPsec is used in the firewall on a router. IPsec can be transparent to end users. Again, end users don't really need to know. You need to be trained on how to use IPsec. All of the key management, negotiation of security parameters, all of that stuff is being done separately by IPsec, and users don't need to know about it. IPsec can provide security for individual users as necessary. For example, if, again, I'm working from home, I don't want to drive to work, I want to work from home, I can use VPN to connect to Roman network, and that will be fine. IPsec also can be used in the routing infrastructure to exchange routing updates securely. So key definitions. So this is kind of key terminology that we're gonna use here. Authentication header, also known as AH, an extension header to provide message authentication. Encapsulation security payload, ESP. This is basically encryption part of IPsec for providing security using tunnel mode. Encapsulation header and tray used to provide encryption or combine encryption and authentication. Tunnel mode can provide both encryption and authentication. Internet key exchange, a key management for use with IPsec to make sure that we can share session keys as necessary. Encryption algorithm. We talked about those things, encryption algorithms such as hashing for encryption, for message authentication, pseudorandom function, cryptographic key exchange, and so on and so forth. As I mentioned before, IPsec is defined by a large number of RFC and internet draft documents. So if you do a search on IPsec RFC, you probably will come up with multiple entries. They typically, just for your information, these internet drafts and RFCs typically implemented by top engineers from big internet companies such as Cisco. I would say Amazon probably have to say something, Ericsson, what's not. All of these big companies that provide telecommunication equipment typically have engineers define these standards. So IPsec services, IP level authentication, IP level confidentiality. As we mentioned before, authentication, we want to ensure that the source is in fact who they say they are. So we also want to make sure that address wasn't entered, the identity wasn't changed, and yeah. So authentication header stores the hash value of a packet fields that do not change during transmission. So what we do, we take the packet, its header plus some data, and we compute a hash, and then again we encrypt it. But notice some of the packet fields may change. Like for example, in IP header, time to live field will change every time the packet travels from hop to hop. So this field cannot be used for authentication. So what they do, they IPsec will only use those header fields that don't change. For example, source address, destination address will not change. So these
This field will be used to compute the hash value. So a receiver will compute the hash of the same fields and to ensure that the value didn't change. Confidentiality is provided by encryption through encapsulating security payload header. Encapsulating security payload header can also provide authentication as necessary. All right, moving on. So first we look at the transport mode. There is a tunnel mode and a transport mode. So basically the packet travels through the network as usual. However, in addition to regular packet information, we add some header information. This in transport mode provides protection primarily for upper layer protocols, TCP, UDP, ICMP, if it's IPv4. Primarily transport mode used for communication between two end nodes. Transport mode encrypt and optionally authenticates IP payload, but not the header. So basically the idea here is that we will encrypt the payload being TCP and UDP headers and the data itself, but not IP header. The IP header will be available. So technically it doesn't provide anonymity. So IPsec transport mode, you will be able to see where the packet came from and where the packet is going to. With tunnel mode, if you use a IPsec, let's say router or proxy, you will not be able to see where the packet originated because additional header will be added on the top of it. So the whole IP header will be encrypted. So that on the top of everything, IP tunnel mode will be able to provide anonymity as necessary, to some extent at least. So authentication header and transport mode authenticates the IP payload and selection portion of IP header. Let's look if there is any kind of nice pictures, and I'm looking if there is nice pictures. There is no nice pictures, darn it. All right, so it is possible that end nodes by themselves do not have ability to do encryption or any kind of security check. In this case, they need to rely on additional roads such a router to handle the security aspect of encryption authentication. Basically, it's regardless where it's source or destination, doesn't matter. If either of those cannot use or both, they would have to rely on another node such as router who have those capabilities. If you create a tunnel mode, so if the third additional node does encryption and creates a separate header, basically it will encapsulate the IP header and IP payload within its own header. It's called encapsulation. So it's basically covering the whole data within another header. When it arrives at the destination, let's say intermediate point, that intermediate point will decapsulate and remove the additional header before sending it out to the final destination. All right, I'm just skipping through it if there's anything important. I don't think so. It's kind of repetition of the same things. So here's a general difference between transport and tunnel mode. So in transport mode, the client will basically encrypt the portions of the payloads that necessary, will provide authentication header to identify identify the identity of the client and send the packet out. The original IP header will remain the same. So anybody who looks at the packet in the transport mode, they will not be able to read the content of the packet. They will not be able to mess with the packet and change it because of authentication header. However, they will be able to see where the packet came from, means the client, and where it goes to, mean client 1 and it goes to client 2. In the tunnel mode, these end nodes have no ability to create additional header, for example, or for whatever reason they don't want to. That job falls on this intermediate router or gateway. Gateway will encrypt everything, including IP headers and IP payload, and create additional IP header
which says, I want to go from gateway 1 to gateway 2. So the thing is, anybody who looking at that traffic in the internet, all they will see is that the packet travels from gateway 1 to gateway 2. And there is some mumbo jumbo encrypted, but they don't know what it is. They will not be able to identify client 1 and client 2 where they're coming from. They will be able to know the end gateways, but not the final destinations. Well, that's basic difference between transport and tunnel mode in IPsec. So kind of summary, I'm looking at 28. Tunnel mode and transport mode functionality. Transport mode security association authenticates IP load and selected portion of IP header and IPv6 extension headers. Note that IPsec is actually kind of built in as a part of IPv6. So it's part of the IPv6 by default. IP4, which was designed way earlier, they do not have security built in. So IPsec is kind of a standalone protocol on top of IP. So in transport mode, authentication header does authentication of payload and selected IP headers. In tunnel mode, authenticate inside entire IP packet. Why? Because you encrypt the IP header and none of those packets will, none of the fields will change, right? Like a TTL field of the encrypted portion of IP header will not change. It's so entire inner packet plus some selected portion of IP header of the outer packet. ESP encrypts payload and IPv6 extension header following the ESP header. In tunnel mode, in transport mode, ESP encrypts the whole payload and some extension header. In tunnel mode, encrypts entire IP packet. ESP with authentication, it encrypts IP payload, IPv6 extension header following ESP header, authenticates payload, but not the headers in transport mode. In tunnel mode, it authenticates and encrypts entire IP packet. So, kind of very brief summary. If you have authentication with a transport mode, endpoints can do secure processing. You do transport mode. If you want only authentication, we'll do transport mode and AH headers. If you want confidentiality, we do transport mode plus ESP header, and AH is optional. If endpoints cannot do security processing, we have to follow tunnel mode with AH headers and tunnel mode with ESP headers. Having said that, yeah, you can also use tunnel mode and endpoints even if they can do security processing. All right, let me see what's next. This is actually a view authentication header. How about we stop right here? It's 10:30. Let's stop right here and we will pick up. This happens to be slide number, I don't know what slide it is. Slide number. Slide number, I don't see 30, nope, 28. So let's reconvene on this slide 28 next time. If you have any questions, we can try to you can ask me questions. I'm open to discussion and it will be kind of fun. Добрий день. Прошу. Скажіть, будь ласка, якщо я маю якусь відкриту адресу, з якої можу через публічний інтернет доступатися, як мені організувати оце от IPsec з'єднання практично? Вам треба буде користуватися VPN. VPN або вам треба буде взяти софтвер, яке буде робити. IPsec – то самий протокол, який використовується для програмами, щоб зробити от забезпечення. VPN буде один з тих програм, які ви можете використовувати IPsec. IPsec – то що під низом, що ви принципово не бачите. Чи то відповіло ваше питання? Так, відповіло. Тобто я, напевно, таке, що зразу спадає на голову, це OpenVPN чи щось таке, там якийсь сервер і клієнт, напевно, треба запустити.
Tor може то робити Ну, це ж також. є. Tor буде використовувати. Дуже часто Google тепер, що він робить, якщо ви подивитесь на Google, ви напишете HTTP, просто зробіть www.google.com, якщо туди підете, ви побачите HTTPS. Воно зразу зашифроване. Я не думаю, що Google використовує IPsec, але воно також використовує encryption. Тобто, що означає, що ваш веб-браузер буде використовувати, напевно, SSL-TLS, воно буде зашифровувати, і його ніхто не зможе використовувати, подивитися на ваш трафік, за винятком Google самого. Правильно? Так. А можете якісь порадити VPN? Ну, тут звучало Cisco VPN, але я не знаю, чи він є доступний, тобто, чи я можу просто завантажити Cisco VPN і собі встановити? Так, я зробив звичайний пошук VPN Free. Воно пише Free VPN for Chrome. Тобто ваш той самий браузер буде мати може мати built-in VPN. TechRadar каже Best VPN Services. ExpressVPN, ні, то за які треба гроші платити. Proton VPN Free. Є безкоштовний. Privado VPN Free, теж безкоштовний. Доволі часто, щоб вам не треба IPsec принципово для того, щоб мати secure браузер. Вам треба ваш браузер буде мати то вбудовано. Врахуйте, якщо ви, наприклад, пішли в кафе і підключилися до їхнього Ні, я це розумію. Насправді питання в іншому полягає. Питання полягає в тому, що якщо я не знаю, вдома маю якусь плату, я хочу ззовні отримати до неї доступ. Тобто я хочу оце, що ваша університетська мережа реалізувати самостійно, тобто запустити на прикладі цей IPsec у вигляді якогось VPN, якось попробувати це, як це зробити. Вам треба тоді запустити VPN-сервер в себе на комп'ютері і відкрити відповідні порти для того, щоб до нього можна було підключитися. То дуже часто ви можете мати, якщо маєте раутер функціональність може бути вбудована в самому раутері. Раутер може мати записано там. Тобто, як відбувається, звичайно, так як в мене відбувається. Щоб мені підключитися до інтернету, я мушу мати інтернет-сервіс-провайдер. Він мені видає раутер, або я купую раутер. Мій раутер є кусок дроту, який тягнеться від мого раутеру до їхнього раутеру. З тої сторони я маю публічну IP-адресу. Тобто вони знають, як до мене під'єднатися, та відома IP-адреса. З другої сторони я маю свій комп'ютер і маю свою власну сітку, і я можу мати будь-які свої приватні адреси. Раутер, ви, звичайно, якщо ви маєте, то є ваш власний раутер, ви можете його сконфігурувати. Ви можете сконфігурувати його, щоб запустити тільки VPN. Ви можете йому сказати, що я тільки буду допускати підтримку з тих власних IP-адресів чи якісь інші, як інакше ідентифікувати, до кого ви можете підпустити. Тобто ви можете це зробити на самому раутері. Або на своєму комп'ютері ззаду раутера, на тому випадку вам треба буде просто поставити свій сервер. Чи то має зміст, що я говорю? Так. Я думаю, що так. Добре, в мене ще тільки одне питання є. Я, на жаль, тільки назви зустрічав і не знайомий детально з ними, але я зустрічав такий протокол, який називається L2TP, який ніби призначений для VPN на рівні канальному. І теж я зустрічав тільки назву такого протоколу WireGuard, який недавно додали в ядрі, це десь в новинах читав. Якщо ви, може, знаєте, як вони порівнюються з IPsec, де використовується що?
So L2-2P, Layer 2 Tunneling Protocol, це є додаток до Point-to-Point Tunneling Protocol. Вони використовуються, звичайно, ваші інтернет-провайдери, вони використовують, щоб проводити безпечний інтернет-коннективіті between themselves, між їхніми серверами. Тобто ви, в принципі, ним користуватися не можете, але LP2TP може бути використовуватися як один з протоколів для виробництва VPN. Тобто, принципово, вам то не обов'язково великої різниці вам то не робить. Чи вони приблизно подібні, вони просто мають трошки інакшу функціональність, трохи інакше, як вони працюють. Але на загал вони всі ті протоколи будуть використовувати якийсь тип зашифровування, encryption чи hash function. FireGuard. Я дивлюся зараз, за FireGuard я ніколи не чув. FireGuard VPN. FireGuard, так. Це є сервіс, це є application, це не є протокол, це є програма. Тобто воно виявляється App Store, його продає за $120. Як воно, власне, чи який вони протокол під назвом використовують, я не знаю. Я маю на увазі WireGuard. Wire як дріт. WireGuard. Окей, WireGuard. Not FireGuard. WireGuard VPN. Є FireGuard, є WireGuard. FireGuard то також програма так само. Воно є free and open source, воно відкрито для Linux, таке виглядає. Цікаво, чим воно користується. Воно є UDP base only. Я не знаю, так просто дивлюся, чим воно. Воно, можливо, трохи не є таке добре. Через те, що воно є для UDP only. Implementation. BDS. Василь, а Global Protect, як от цей VPN? Не знаєте? Не знаю. Скажімо так, я за тим ніколи не користувався, і то виглядає, що WireGuard, воно відносно відомо, воно використовується для Linux багато часто. Hashable table. Воно не каже, що воно використовує який-небудь протокол для security. Воно можливо, вони самі написали. Вони користуються X2519 Key Exchange, CHA-20 Symmetric Encryption. Видно, можливо, то якийсь стандарт або сама програма, яка зроблена для Linux. Так що я зато мало що знаю, тим ніколи не користувався. То є сервіс. Їх є дуже багато, таке враження, їх дуже багато різних VPN-сервісів тепер. Деякі самі роблять свої протоколи, інші використовують стандартні протоколи, такі як IPsec чи PPTP, чи PPTP або L2TP. А який ви ще казали? Інакший протокол? Global Protect. Global Protect. Protect VPN. Palo Alto, так, я дивлюся за то. Тут також таке враження, то є комерційний продукт. Я без поняття, якщо чесно. То теж якийсь VPN, то є комерційний продукт, який можна купити чи дістати. І що воно під низом використовує, я не знаю, я не буду знати. Не можна навіть нам ніколи не сказати через те, що... У мене ще є таке питання, щоб вже від VPN відійшли. Скажіть, будь ласка, як цей протокол IPsec лягає от ту таку загальну модель, бо тут є багато OSI-модель, які леєри він покриває, чи він покриває всі леєри, всі OSI-моделі, на якому рівні він обслуговується оцей IPsec протокол?
IPsec, IPsec він працює на IP layer, це network layer. Network. Він network, так. Він ховає інформацію, та, що дається вищими рівнями, типу application layer, transport layer. То все буде зашифроване і буде authenticated. Тобто IPsec, він працює на network layer. В принципі, вам, як звичайному користувачу, ви його практично рухати не будете. Ви будете використовувати, напевно, якісь програми, якісь VPN-програми, які використовують його під низом для себе. На загал ви його рухати практично не будете. Так само, хіба якщо ви будете писати свою власну програму, яка хоче дати які-небудь VPN-сервіси. Це, як говорять програмісти, це під капотом. Під капотом, так. Я кажу під низом, але під капотом, напевно, краще. То буде краще український вислів. По-англійськи то кажеться underneath. Під низом. На загально перекладати. В принципі, кажу, більшість цих протоколів цікаво, як вони працюють. Багато є інформації там. Але на загал, якщо ви самі не пишете програму, яка хоче використовувати ці сервіси, вам з тим багато переднатися не треба буде. На загал розуміти, як воно працює, це дуже корисно. Через те, що легше почитати документацію і зрозуміти, що вони пробують зробити. Але в принципі, так, дуже сильно ним користувати, ви його практично рухати не будете. Там, напевно, є якісь API, якісь доступи, як використовувати ті сервіси. Самі ви не будете писати код, який буде зашифровувати ваші дані або створювати ті headers. Але ви можете використовувати їхні сервіси, які для вас того зроблять. Що ви можете зробити? Ви можете вирішити, який вам протокол використовується. Бо там вони можуть мати багато різних опцій, що використовувати для encryption, що використовувати для hashing. Як використовувати роздання ключів. То ви можете сконфігурувати, як ви будете користуватися тими програмами, як VPN. Але, на принцип, вам то модифікувати не прийдеться. Кажу, тих VPN-ів є дуже багато. Я всіх їх не знаю і, в принципі, ніколи не знав. Так. Ще питання, я не знаю. Я не знаю, чи я відповідаю вам добре чи ні. Я говорю те, що я знаю. Так. Пане Василь, напевне, будемо закінчувати, щоб вас не затримувати, бо ми вже так часу вже є більше 45 хвилин. І насправді питань може бути багато, бо тому що цікаво всім, як працювати дистанційно. Ми зараз маємо таку змішану форму навчання, очно-дистанційну, і якщо б ми хотіли доступатися до ресурсів, які знаходяться в університеті, ми б завжди мали використовувати якийсь VPN, тому що тільки через нього, через цей тунель, ми можемо зайти до тих ресурсів і його використати, або там залишити результати, або до себе їх скачати. І тому ця, ваша така тема дуже актуальна, і нам цікаво було слухати, і ми чекаємо на наступні, напевне, там ще такі найбільш популярні протоколи, які ми розглянемо. Дуже було цікаво. Так, Василь, дякуємо. Дякуємо вам за сьогоднішню цікаву лекцію, за дискусію, за питання цікаві, відповіді. І до наступної середи. Будемо чекати на 29. Добре, дякую. До побачення. Всього доброго, до побачення. Дякую, до побачення.